Olá, pessoal, bem-vindos à feira. Hello, everybody. Welcome to the Street Market of the Puppets. E a feira de formas animadas de São Paulo. Agora aqui eu vou ficar entre o inglês e o português, vou ficar meio louco, mas vou tentar ajudar. Essa é a primeira roda de conversa com os grupos internacionais que ainda vão se apresentar, porque a gente marcou as conversas primeiro para adequar os horários, as agendas. Para vocês terem ideia, agora é 11 horas da noite lá na Índia. Então, a gente não tinha ainda a agenda de todo mundo, a gente marcou agora primeiro com esses 3 grupos que ainda vão se apresentar, e na outra segunda a gente conversa com o pessoal da Rússia e da Albânia que já se apresentaram aqui nesse final de semana, tá bom? Então, eu vou chamar aqui um de cada vez, né? Essa mesa a gente vai conversar sobre o teatro de animação longe de casa, fora de casa, né? A gente refletindo sobre as realidades. Para a gente entender um pouco, né, se há um subsídio mesmo lá fora do Brasil, a gente ouve tanto que há milhões de possibilidades, que países aí ajudam bastante. Então, vamos conversar com quem é de lá, né? Ao invés de ficar escutando boatos, vamos conversar com quem é de lá, saber como que funcionam as coisas lá, como estão as coisas lá. E, para mediar essa mesa, eu convidei o Thiago, da Antropofágica, que ele me escreveu há pouco que ele está com um problema lá resolvendo uma reunião da Cooperativa Paulista de Teatro, que é um grande pensador aí de cultura, mas também trouxe um outro pensador de cultura que parece que não é tão pensador assim, porque zoa tanto no canal, né? Direto de Massachusetts, aqui da Pompeia, Zé Renato. Eita aí, Zé. Dá uma boa noite para todo mundo. Boa noite, não, boa noite é na Índia. Salve, salve, meus amigos do canal Que de Que. Cá estamos nós de novo para falar das confusões confusas. Hello, everybody, from where are you from? Vamos lá, vamos conversar, né, Rô? Seguir aí na nossa discussão, agora de um lado mais divertido, pelo menos para a gente, que pode ser mais legal, que é falar de arte, falar de produção cultural mesmo, né? Não ficar tentando buscar mecanismos de existência, mas agora dentro de um festival que a gente sabe o quanto foi batalhado. Lembrando que estamos aqui pela Aldir Blanc, certo? Vamos em frente. Exatamente, a Feira das Formas Animadas só existe graças à lei da Aldir Blanc, onde todos os projetos foram contemplados, porque a feira tinha ficado suplente. Imagina, se não fosse a verba dessa lei Aldir Blanc, a gente não teria essa feira rolando aí, como foi tão bonita esse fim de semana. E vou falar daqui para lá. Então, da Itália está a minha amiga Laura. Então, hello, Laura. Get in, unmute yourself yes, and say yes. hello for the people. Hi, hello everybody. Nice to be here. Thanks for the... Say where are you from, the name of your... Okay, so we're starting. Okay. I'm from Rome, but I live in a small village in the middle of, in the center of Italy, and in the middle of the countryside, and maybe like 500 people in my village. Let me translate a little because I will forget. Yeah. Ela está dizendo que ela é da Itália, ela nasceu em Roma, mas ela mora numa cidade, do lado de uma cidade maior, numa vila bem pequenininha, que tem cerca de 500 pessoas. 500 people. 500. Mm-hmm. 500 pessoas. Continue, please. And so we just got into our 3rd lockdown today. We are closed in. So it's been 1 year that I only presented 2 times in 1 year. And it's kind of strange. I guess it's a time for thinking, for me anyway. So it's a time for processing and thinking. Wow. What is going to happen next? That's why we are here. Let me translate. Ela está dizendo que eles estão vivendo a partir de hoje ou de ontem, eu não lembro exatamente. Hoje. O 3º lockdown na Itália. 3º lockdown. E em 1 ano, eles conseguiram se apresentar somente 2 vezes e ela acha que agora é o momento deles lá refletirem como que eles vão fazer aí, porque pelo jeito está difícil a coisa lá. E eu disse que a mesa aqui é exatamente esse momento, tanto para a gente pensar aqui no Brasil, como refletirmos juntos aí as realidades dos outros países. Do you want to say something more to your introduction, or I go ahead and later you talk? It's okay. It's up to you. Yeah, let's have it run. Run about. Yeah. Okay. So from Germany, my
dear Shadow, the funniest people in the world, the happiest people in the world. I love her. Ana, come here and say hello to Brazil, to everyone. Hi, my pirate. I love you too. I'm happy to be here in your show, in your festival. And I come from Hamburg, and normally I travel around the world and give my performances on puppet theater and marionette theater festivals. But now our normality is changed with this pandemic. Last year in February, I came back from India. My Indian friends are also here today. I'm very happy about this. Yeah, now we meet us online, and I only see little pictures. I'm so often in my computer and with my phone and only look like TV, but this is now the new reality. Here is also the third lockdown is coming. For a few days it was open since a long time with the second one, but now we got a wave of mutants. So I don't will talk more about this pandemic. It is the only theme now. If I switch on my radio or TV, now, okay. If I see a film, let me translate a little one. I will forget everything. It's too long. Let me translate. Translate. Oh, I forgot. I know. Ana, ela disse que ela é de Hamburgo, lá na Alemanha, e que ela está já há um bom tempo também vivendo só da casa dela, do celular, das telas. Ela vive viajando pelo mundo, né? A Ana viaja muito para vários festivais, ela todo ano viaja. Esse ano mesmo, o ano passado, antes do começo da pandemia, ela estava num festival na Índia, que o Grupo Sobre Evento do Brasil também estava lá, que também vão se apresentar aqui, a Sandra foi curadora. E que ficou muito complicado, ela não sai de casa, só com as telas e tal, não sei o quê, e que logo mais vem um novo lockdown na Alemanha também. O que está complicando ali, o trabalho dela é só na tela, ela está fazendo vários experimentos com vídeo, eu já vi algumas coisas que ela publica no Facebook, no Instagram. Eu vou depois, quando eles forem se apresentar no festival, eu vou colocando as redes sociais dele. I think I remember everything. Yeah, I think I said everything. Okay. I stop now and give the place to the another. Just show a little bit your umbrella with your figures. Estou pedindo para ela apresentar o guarda-chuva dela com as figuras. Say something so the screen goes to you. Say something. Yeah, okay. When I was on my first festival in Asia, the photographic and the TV and all these journalists, they make photos of the festival, of the people, of the puppeteers with their puppets. And I had only a small puppet because I'm a puppet player and my figures are only small and black. So, not so interested for the photographs. And that makes me angry. I got no photo. I paid this long journey and got no photo. So when I was back, I thought I must choose something that I see me. And then I go in a shop and bought a big umbrella, orange. Orange, you see everywhere, an orange. And so I cut some figures and hang it around. Like this is a small version for my handbag. And I go with this umbrella, and now everybody on the whole world of my colleagues know me. This is Anna with her umbrella. A Ana está falando que ela criou esses guarda-chuvas. Eu estava nesse festival com ela na Ásia e ela ficava triste porque todo mundo pedia para a gente tirar foto com os nossos bonecos. E ela não tinha porque os dela são pequenininhos e pretos, porque é um teatro pequeno, de sombra e tal. Aí ela falou, não, eu viajo tanto para conseguir fazer minha... o Thiago está chegando aqui. Para conseguir fazer o festival e não vou ganhar uma foto porque ninguém quer tirar foto comigo porque eu não tenho boneco.
Ela voltou para a Alemanha, comprou um guarda-chuva gigante laranja com as figuras dela colorida, e essa é uma versão miniatura, e todo mundo agora conhece a Ana como Ana dos guarda-chuvas das sombras. Let me say hello to the people in India. Hello, Dolls Theater from India. Hello. Namaste. Namaste. Lá está o Sudip, a Shirpana e o Surpanu, que também trabalha no teatro lá no Dolls Theater. Say something about where you're from, your theater. Yes, we live in eastern part of country. Our city is named Kolkata. Kolkata is most cultural city of our country. And we have so many traditional groups, puppet theater groups, and also some contemporary puppet theater group. And very forthcoming 21st March, we are also going to organize a 2-day puppet festival in our regional puppet festival. It's an online festival? No, it's not online. We booked a theater and we organize 2 days puppet festival. Well, you're not in No, not online. It's live. Auditorium. Are you not in lockdown in India? It's real. No. There is no lockdown here. From October, the shops and the markets opened, and from January, the theater also opened. Uau! Let me translate. Eles estão dizendo que eles são do Theater, eles têm vários artistas e técnicos que trabalham lá com eles, né? E agora até nós ficamos surpresos aqui, a Laura, acho que todo mundo ficou, que eles disseram que eles vão participar de um festival, estão ajudando a fazer um festival lá em Calcutá, traduzido para o português é Calcutá. E lá eles estão com os shoppings, os teatros abertos desde janeiro já. E por isso que eles vão fazer esse festival. Eu ainda perguntei, vai ser online? Eles falaram, não, vai ser presencial. Oh, great to know. Great news from India. Que bom saber isso que na Índia tá assim. I will pass, let me ask if Thiago is already here. Thiago, você pode falar? Chegou aí, tá nas duas reuniões? Tô aqui. Todo mundo deu um oi, libera a câmera aí pra gente te ver, tá todo mundo online. This is Thiago, the another guy that I told you. Aí, Thiago. Fala oi, fala de onde você é. Olá, gente, eu sou o Thiago, sou aqui da cidade de São Paulo, eu sou vice-presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, também faço parte de um grupo que se chama Companhia Antropofágica, é um grupo que vai fazer esse ano 19 anos de trabalhos. A gente tem um espaço aqui no centro da cidade, que é no Bexiga, e também temos um outro espaço que é no extremo oeste da cidade, lá em Perus, que é um teatro agroecológico em construção com os movimentos sociais. Olha, nem tudo eu consigo traduzir, por exemplo, antropofágica, eu não sei como traduzir para o inglês, mas eu expliquei para o pessoal sobre você aqui em inglês, agora você se apresentou para o pessoal aqui em português. Então agora é com vocês, se quiser, Thiago, fique à vontade aí, eu vou traduzindo se necessário aí para eles e para o povo aqui do YouTube, tá bom? E quem quiser mandar perguntas aí pelo YouTube também, pode mandar, tá bom? Podem começar aí, Zé, tá bom? Fique à vontade. A gente abre os serviços, é isso, Rodrigo? Claro, vocês são os mediadores, eu sou o tradutor. Não faz isso com a gente não, mas vamos lá, vai. Eu queria só pedir para você traduzir, assim, perguntar um pouco para eles como é que são os mecanismos de produção nos países deles, como se financia a cultura nos países deles. Primeiro do trabalho deles e depois mais generalizado? Pode ser. Pode ser. So we are start to talking first Laura, then Anna, then Dolls Theater.
Zé is asking how works the production, the theater production in your country, especially for you, if you have some government support, how you work with the money to get money to create your shows and play your shows during the year. Let's talk a little bit before the pandemic situation, okay? Yeah, of course. Now is everything came to stop. In a normal situation, how it will work there? So in normal situation, like we normally, as a company, we don't apply for, we don't get funds, and we don't apply for funds, actually, really. What I've been doing is for the last 3 shows, I've been getting residencies. So sometimes I get found residencies where I get some money for the production. And sometimes it's just like a free space somewhere, like free lodging, free food, and free time, free studio. So we're small companies, me and my husband, and as a show, I do by myself. I work as a solist, so I don't really need too much. Let me translate this. Yeah. Ela está dizendo que lá eles são uma companhia pequena, que é ela e o marido, Jimmy, que também é uma pessoa, um grande bonequeiro, um grande criador de bonecos, e eles não procuram subsídios do governo, a companhia dela. Como eles são pequenos, eles acabam tendo trabalhos que é muito comum na Itália, acho que na França também, não sei se na Alemanha, mas os trabalhos de residência, que são lugares que oferecem às vezes algum dinheiro, às vezes somente comida e hospedagem, então eles vão para lá, ficam fechados nessa residência e acabam criando os espetáculos lá, que eles mesmos financiam do bolso deles. Agora eu vou perguntar, só para completar, quem paga essas residências? But Laura, who pays these residents? It depends. Like, there's been some shows, some performances, some productions that were paid by a festival. One production, Dorme, and another production was paid by La Mama Puppet Theater. La Mama from New York. They have a place close where I live. So they have a theater close where I live. So they paid for that. And is a theater, is avant-garde and theater from New York, based in New York. But they have a space close where I live. So I got to do the residency in this place, and they actually paid something like 2,000 euro, which is not much, but And then I went to New York to do the show, So, wow. So and then it just depends. And sometimes I get free space, like in Spain. I didn't get any money, but I got free traveling expenses and food and space, so I could focus like 2 weeks on the work. Because for me, this is the difficult part because I don't have a space. Entendi. Let me translate. Yeah. Ela falou que vai dependendo muito das criações dela. Ela falou que teve criação que foi um pedido de um festival, então o festival pagou para eles criarem. E tem um outro espetáculo deles que tem um teatro perto da cidade dela, ou da casa dela, aliás, que é um teatro de Nova York. E eles pagaram para a criação desse espetáculo deles, que eles falaram que não é uma grande quantia, foi 2.000 euros, para a gente aqui no Brasil, do jeito que está o euro, é uma grande quantia. Mas aí ela criou o espetáculo lá na cidade dela e depois ela viajou para Nova York para apresentar o trabalho dela. Você quer perguntar mais alguma coisa, Zé? Ou eu passo para a Ana e o pessoal da Índia responder? Não, vamos ouvir os outros e a gente vai seguindo. Let's listen for others. Yeah. Okay, let's listen now about Ana. How works for you, Ana? The productions, the plays? Ana acabou de cair. Ana clicked the wrong button. She's come back soon. So let's listen about India. How works it for those theater, the productions, the money to play? Here, our central government
have so many schemes for the art practitioners. Do you hear me? A little difficult, but I'm listening. Yeah, central government have so many schemes for the art practitioners, not only the puppeteers, theater, dance, and all kind of cultural activity. They have several schemes. They have the festival grants, they have the production grants, they have the repertory grants also. The very little money, but it's supportive for the groups, those who take these grants. I mean, those who have this opportunity to take these grants. Let me translate. Ela está dizendo que o governo na Índia ele dá um suporte não só para o teatro, né, para as outras áreas, para dança e tal, para produção. Ela falou para aqueles que conseguem subsídio. Eu vou perguntar como é que se consegue subsídio. But how can you get this support from the government? Or every group in India has this support? No, not every group. Apply. They have a process, they have a proper application guideline, and we have to follow all the guidelines and have to apply them. And they select. They select. They choose who gets. Yeah. They choose who gets and who doesn't get. Yes. Então, pelo que eu entendi, é mais ou menos como funcionam os editais aqui. Os grupos, eles enviam os projetos para o governo e o governo escolhe lá quais vão receber o subsídio e quais não vão. So, sometimes you have the support, sometimes you don't have. Yeah. It's like this? Yeah. Então, às vezes eles têm o suporte e às vezes eles não têm o suporte. And you have support only from the government, or you have support like Laura in Italy, sometimes from some festival, some private cultural center? No, financial support we don't get from any non-governmental or any corporate sector. We don't get any funds from them, particularly for the puppetry. The corporates and the private sector, they always spend money for the music, for the dance, and for the cinemas and like that. So for the puppetry, they never spend their money. Ok. Ela disse que o... Ela disse yes, que o... Sorry, repeat, please. We get some shows from the schools and from and different government festivals they pay us for the performance. Ok. Ela falou que as companhias de dança, de teatro, que não as de bonecos é mais difícil, eles conseguem vender muitas apresentações ali para a Índia, para centros culturais e tal. Eles, do teatro de bonecos, eles acabam sobrevivendo mais da venda ou desse suporte do governo, não tem um suporte fora do governo, como nos festivais, como disse a Laura lá na Itália, mas o que há também eles trabalham muito com venda de espetáculos para escolas, né? So let's now we are going to listen Anna, that she's back, and then we come back to you guys, okay? Anna, are you here? Yes, I take the wrong point with my finger. Sorry. No problem. Okay, now I'm here again. Yes, the situation in Germany is the government say, don't worry, artists, we help you. And in the last year, I got in March 2,500 euros. And this was the only money I got from the government until now. All my performances are cancelled. All my projects are cancelled. This money was not allowed to buy food or pay the flat, the studio, the room where I live. Was not allowed to pay that. Is only allowed to pay something for my company, for my shadow company.
me and my shadow figures. Let me translate. Ela disse que ela recebeu 2.500 euros em março do ano passado do governo, foi o único suporte que ela teve, mas aí já durante a pandemia eu vou perguntar para ela como é que foi, costumava ser antes, e que essa grana ela não pode gastar com gastos diretos dela, ela tem que gastar somente com a companhia, ela não pode pagar aluguel da casa dela, ela não pode comprar comida, é só para ela investir no trabalho dela. But how was it before the pandemic, like until 2019? You got some support sometimes from the government supports your work? No, I have never got from the government some support because I every time have my bookings with the kindergarten culture companies. I take my phone and make a call, and I do 10 calls and have one performance there, and or something like that, or I give workshops or something like that. It works. I didn't need it to ask for something with the government, but sometimes also you must translate. Huh? A Ana disse que ela não procurou suporte ali do governo, ela também trabalha sozinha, então também é mais tranquilo. Ela consegue o dinheiro dela vendendo espetáculos e livros para o kindergarten, o jardim, ou para a escola, para as crianças menores. Então ela falou que cada 10 ligações ela consegue vender ali um show e alguns livros e ela consegue dinheiro para viver. Something else? Yeah, but when if someone book me, maybe in Russia, of the government, I don't know the name. Embassy. Consulat, yeah. The embassy, yeah. Then they are connected with Goethe Institute, and so indirect they. Then the government paid for me because they paid me. So like that, but I don't go to government and say, please help me, I am an artist, I need help. And now it is very complicated and to get money from the government. My money becomes more, less and less, so I have only a small money left. My work from this money last year, and I tried to get money for a project, but they didn't give me. Now I try for another project. I don't know, maybe they give, maybe not. And for this support of the government, it is very complicated to do that, and you don't know if they give you. And also, it is not for everybody the same, for every artist the same situation. You must have a special situation with the money. If you have not enough money in the years before, you don't get this. Let me translate. She's saying that que agora, né, ela enviou alguns projetos para o governo, está tentando algum outro suporte do governo, porque o que ela conseguia, na verdade, era através das embaixadas alemãs nos países, como a Rússia, por exemplo, conseguia lá que o festival entrava em contato com a embaixada e acabava pagando a passagem dela para ela viajar para esses festivais, que era o único suporte que ela tinha, mas não era ela que pedia diretamente para o governo, era o festival que pedia para a embaixada e através da embaixada ela conseguia as passagens para viajar para os festivais. Que foi assim que a gente conseguiu aqui na OKDK para a Albânia, por exemplo. Foi a Albânia que entrou em contato com a embaixada brasileira lá e eles pagaram a nossa passagem. Quer dizer, não conseguiram, ficaram de pagar, mas não pagaram. Aí o festival pagou. E aí ela falou que agora ela está enviando alguns projetos para o governo para tentar mais alguma verba, porque a verba que ela ganhou lá no ano passado para ajuda na pandemia está acabando e ainda não tem trabalho, então está bem complicado. A única forma é ela tentar alguns projetos, mas ainda não é seguro se eles vão conseguir ou não, né? E ela está falando que essa questão de o dinheiro ir acabando vai dificultando até eles encontrarem outras maneiras de trabalho. I will continue. I will ask if you, Zé or Thiago has something to ask. Thiago, Zé, querem fazer um complemento da pergunta, perguntar alguma outra coisa? Se quiserem mandar perguntas, depois chegou uma pergunta aqui da TV Mamulengo, na próxima eu já faço a deles.
Thiago quer fazer alguma aí? Senão eu ia fazer uma segunda. Zé, pode fazer. Eu estou aqui. O que eu ia perguntar, Rô, que de certa forma complementa a primeira, né, tem esse processo da criação dos trabalhos e depois a gente tem uma questão da difusão, né? Como é para eles a questão da difusão nos seus países e para fora, né? After you make the jobs, after you create the shows, how it works to go to another cities or countries? Because in Brazil we have a question. This place is very, very big. I come from north to south from Brazil. It's very expensive. It's something like across 3 or 4 countries in Europe, no? But how it works for you for go to another countries? It has a kind of network. How it works? Okay, Ro? Okay. If you guys didn't understand, but I think he did great. Let's keep the same line. Laura, Anna, and Dolls. Okay, so we keep one by one. There was something else I wanted to say before about how does it work also with the funds, because I'm a special case, but there are funds in Italy. It's just very complicated to get them because the bureaucracy is so crazy here. So, okay, close. So after the performance is made, production is made, I work with very much like Anna, telephone, email, send material, and people answers. Basically, that's what happens. Sometimes, as I was saying, when you get a residency, then they have interest for other people to see it. But I don't know, I kind of work always like off the circle, There's a big circle of people going around, and I'm still traveling all over, but outside the circle a little bit. Let me translate. At first, falando em português. I keep speaking English. Primeiro, ela disse que ela queria encerrar a coisa do suporte. Ela falou que há sim suporte na Itália do governo, mas que a burocracia é imensa, então que é muito complicado, ela acaba muitas vezes nem tentando. Aí ela fechou esse caso. Ela falou que o jeito deles trabalharem ali é meio fora do círculo ali, do círculo que eu entendo, acho que é o do povo do teatro ali da Itália, né? Ela falou que trabalha muito como a Ana, fazendo várias ligações, fazendo mandando vários e-mails e conseguindo fechando alguns shows ali, não só pela Itália, porque eles também viajam bastante ali fora da Itália. Yeah. Something else to say? Yeah. So this is basically what it is. Sometimes I had an agent for a while, and that was very, very, very handy. Sorry. You have what? I had an agent. Agente que trabalha com ela por um tempo para promover a circulação. It was very good to have it, but she works with a big company in Belgium, dance company. She works with, and then it's like, oh, Laura, I can't take care of you. I'm sorry. I say, okay. So it was very easy with her. It was very good. Uau. Ela falou que ela costumava trabalhar com uma agente, né, que fazia as vendas de espetáculos para ela, e que era muito fácil, porque ela vendia os espetáculos dela, ela só ia e fazia. Mas essa mesma moça, ela também trabalha para uma grande companhia de dança da Bélgica. E aí ela falou que não conseguia mais tomar conta da Laura e, infelizmente, elas tiveram que encerrar a parceria. E ela falou que com ela era tão fácil. I know. So, Anna? Yeah, travel around is
I had so much performances, and so I took that money and bought a ticket. And sometimes I was invited, and my inviter bought a ticket. So I don't go and ask the government for that. Other did it, maybe, if they book me outside Germany, or I bought it, and if it was far to go there, I told them that I had this cost, and they give me back my money for the traveling. A Ana, ela falou que muitas vezes ela viaja muito para fora da Alemanha. You play more outside Germany than in Germany. Is right? In Germany and outside the festivals mostly. Then it is mostly so that they don't pay. Mostly they don't pay my ticket on festivals, but they pay the hotel, and so I travel in that country also private, because I bought my ticket also private. So I was on the festival and I did private travel then, and maybe I was invited in India of our friends from of the Doll Theater. They invite me also, and I had a job in the university then, and they give me food and a home, and I had a very good time in India. You have a lot of work. Então, ela está dizendo que muitas vezes, como ela disse, ela não procura o subsídio do governo, então o que acontece é que quando ela consegue fazer as ligações lá, os e-mails, e consegue o contato, ela conversa muitas vezes para que os festivais ou o lugar pague a passagem dela para ela ir lá fazer a apresentação, ou quando ela não consegue isso, outras vezes ela consegue vender alguns shows ali, como ela falou, para a escola e tal, e ela paga a passagem e acaba recebendo o hotel, a alimentação nesses festivais e continua circulando com o trabalho dela. E ela disse, por exemplo, que ela foi convidada pelo pessoal do Doll Theater para a Índia, e lá a universidade pagou a estadia dela, a alimentação dela, acho que a passagem dela também, mas que ela faz essa luta. Quando ela quer circular, ela procura ali a verba dela mesmo, que ela ganhou dos shows que ela apresentou ali para a escola e tal, ela paga e vai para as aventuras. A Ana é uma aventureira, isso já sei que eu conheço ela há bastante tempo. E ela vai para esses países para difundir o trabalho dela, muitas vezes só ganhando o hotel e a alimentação. Doll Theater? Yeah. Yes. So we are also not very expert to get funds from the government because it is very difficult to arrange so many papers, and and it's very difficult to spend the government grants also. They have so many protocols and very complicated procedure to spend the money. So it's better to spend the time on your creativity. So we most of our productions we prepare with our own money. We get from the private shows, and sometimes we make some puppets and crafts and props for the other companies to get money and spend. Let me translate. Sorry. Ela falou a mesma coisa, bem parecido, que na Índia é muito burocrático conseguir o suporte do governo, são muitos papéis que eles pedem e tem um controle rígido de como se gasta esse dinheiro, que muitas vezes eles preferem gastar o próprio dinheiro na criação de um show e vendendo apresentações para espaços privados, escolas, que eles falaram que fazem muito lá, do que ir atrás do subsídio do governo, que dá uma dor de cabeça tremenda. Keep going. Continue. And our local governments, I mean state governments, they also have schemes for the folk artists. So folk traditional puppeteers of West Bengal in our region, they get a little funds from the local governments to survive.
And they also get some propaganda shows for the government, and these schemes only for the traditional artists, for all the field, not only puppetry, for the folk singer, for the folk theater, and all this. Vamos ver se eu entendi direito, você me ajuda, Zé. Ela falou que ela tinha falado também antes, eu não terminei, que eles trabalham, conseguem alguma verba fazendo bonecos para outras companhias, muitas vezes, e também eles fazem bonecos para o governo, o próprio governo já pediu bonecos para eles, recentemente eles fizeram uns bonecos para um comercial de TV lá também. E aí ela falou, you say something about the government give some money for the traditional artists. For what? To survive their art form. To survive their art form. To survive? Yeah, to survival. For practicing puppetry or practicing any folk art, the government give them a monthly basis money. O governo dá uma pequena quantia para os artistas lá para que eles sobrevivam. Não só os bonequeiros, mas todas as outras áreas da arte. She said folk art, traditional arts. Para as artes tradicionais. Esqueci do tradicional. Para os artistas da arte tradicional. Thank you, Laura. Então, os artistas que trabalham com a arte tradicional da Índia, eles recebem uma pequena quantia para continuarem o trabalho, para sobreviverem do governo indiano, né? Thank you. Generally, we traveled throughout India. I mean, we performed in other states of India also. It's a little cutted for me. I'm not listening very well. It's only for me or for everyone? Generally, we traveled. Can you hear me now? Yeah, generally you travel? Yeah, traveled around India. I mean, all states of India, not only Kolkata. We performed all over the India, and we also attend some festivals, international festivals. 2 times we get government support for the tickets, and 3 times the festival organizing committee, they give us the ticket. But otherwise, we like all of you, we arrange our ticket with our own. The end is cutted for me. You said that you have some festivals, international festivals in India, and then sometimes the government gives you support so you can travel to the festival. Sometimes the festivals pays the tickets. Yeah. And the end of the sentence I lost. Yeah, but and some festivals we pay our own ticket to participate in the international festivals. Então ela disse que o que acontece é que eles viajam bastante pelos festivais que acontecem na Índia e que muitas vezes os festivais pagam o ticket deles para eles poderem chegar, porque a Índia também é um país grande. E algumas vezes o governo acaba pagando também, dá um suporte para eles ali com a passagem para eles irem para esses festivais. E algumas outras vezes também eles acabam pagando do bolso a passagem para participarem principalmente dos festivais internacionais. Right? If I miss something, help me, my friends. Quem quer perguntar? Quer perguntar, Ti? Zé? Tem uma pergunta aqui no chat também do pessoal aqui. I think can I say something? Of course. It's the same in Italy. It's the same thing with the traditional puppetry, like Pulcinella or Arlecchino, but mostly Pulcinella. So all the hand puppet it's if you do traditional puppetry, it's much easier to travel and also to get some money. And often there is Italian culture centers pretty much all over the world that calls you to do shows. In my case, it doesn't work because I don't work traditional. I work completely different. So for me, it doesn't work that way.
sometimes they pay. If a festival calls, sometimes Italian Culture Center will pay. But yeah. A Laura disse que lá na Itália, basicamente, como eles disseram ali na Índia, que quem trabalha com teatro de bonecos tradicional, que é o polichinelo, que é parecido, assim, os nossos mamulengos, nosso teatro de luva nasceu um pouco dessa tradição dos personagens aí, que vem sendo traduzidos, né? Petrushka, Polichinela, o João Redondo. Então, essa cultura do teatro de luvas, ele é mais fácil para conseguir o subsídio do governo, para que o governo pague para eles viajarem para apresentar esse teatro tradicional da Itália. Para ela, como ela trabalha com uma pesquisa mais contemporânea, é mais difícil ela conseguir, mas às vezes ela consegue também que o governo dê uma ajuda ali para ela conseguir viajar com o trabalho dela, mas é muito mais difícil. Quer perguntar, Zé, Thiago? Senão eu vou fazer uma pergunta aqui da TV Mamulengo. Bom, não, eles não estão dizendo, eu vou traduzir a pergunta aqui. I will translate one YouTuber question. O Zé escreveu alguma coisa aqui. Passa para o Thiago. Não, passa para o Thiago ou para o chat do YouTube. Vamos fazer rodar. Tá, então aqui a TV Mamulengo, de Mamulengo TV. It's a great web show here. He's asking how the social networks get you guys closer, and if you guys are feeling that this pandemic situation and everything going through the social networks, getting the artists in your country closer or farthest way away? It's funny. The many things since the pandemic, Italian theater people, so dancers, musicians, puppeteers, got together and they made a big fight with the government. So we actually got quite good money. I'm surprised about Anna in Germany, but we got more money for the pandemic. Let me translate. A Laura está dizendo que a situação pandêmica... No problem. A situação pandêmica lá na Itália fez com que artistas, como aconteceu aqui no Brasil também, os artistas de várias áreas se juntassem para lutar contra o governo, para conseguirem uma verba, e ela ficou surpresa ao ouvir a Ana da Alemanha falando, porque acho que eles devem acreditar ali também na Itália, que é a Alemanha, um exemplo assim, que eles conseguiram uma grana maior do que a Ana disse que conseguiu ali do governo alemão. Keep going. Yeah, and the money could be spent to survive. So it's still not enough because we just don't work. So, but it's so much more than I expected from my government. So much more. Let me translate. Ela falou que o dinheiro foi muito mais do que eles esperavam receber, mas que mesmo assim o dinheiro está acabando porque eles não conseguem trabalhar, que é um pouco do que a gente está falando aqui da Lei Aldir Blanc no Brasil. I will translate about the Brazil. Que a gente conseguiu uma grana também do governo, só que por mais que falem que é uma puta grana, a gente não trabalha, quer dizer, se não entra dinheiro, só sai, né? I'm saying that in Brazil we have the same situation, we fight against the government to get some support from that to survival, e ela disse que esse dinheiro, diferente da Ana, eles puderam gastar para a sobrevivência deles, and even it being a great money, it's not enough because we're still not working. It's the same. Yeah. Continue. So so for me, I think the social network, at one point there was too much going on the social networks, too many shows online, everybody was going online. And for me, it's like, no, thank you. So I just moved away again out of the circle and I start studying. I'm doing something completely different now for this year. I'm studying something I never did before. So, so in a way, I think we are very far away. But I guess this social media somehow helps, like this kind of meetings helps not to feel us, too lonely and far away from everybody, but still, it's not the real thing. Ela falou que lá está acontecendo muita coisa online, muitos eventos online, e que ela acompanhou, ela fez parte de muita coisa, mas chegou um momento que deu
um excesso ali, ela preferiu sair novamente do círculo. Hoje ela... It wasn't me doing all the shows. There were so many shows online from everybody. Yes, from everybody. Ela quis deixar claro que não foram shows dela que aconteceram online, mas de várias pessoas na Itália, e que houve um excesso que daí ela se cansou e ela acabou saindo novamente do círculo, e hoje ela está fazendo coisas completamente diferentes, ela está estudando, mas que ela reconhece que lá também essa importância de não se sentir tão sozinho na casa dela, fechada ali, e que encontros como esse, que a gente está juntando diversos países aí, são importantes, né, de serem acontecidos por causa das redes sociais aí durante a pandemia. Ana? And I also think it is very different about age of the person. Like for me, I'm an age where I can be like, doing something else and focus on other things. But I think when you're young, that's very, very, very difficult. It's much more difficult because you have to make your bones, your structure. And in this kind of isolated situation, you cannot structure yourself. You know what I mean? Yeah. I think so. Ela disse que para a idade dela ainda ela acha que é mais fácil você se dedicar a outra coisa, ficar mais isolado, mas que ela sente uma grande dificuldade ali dos mais novos, né? Que tem uma questão física ali ela falou dos ossos, de trabalhar os ossos, acho que de circular, então acaba ficando mais difícil de se adaptar com essa nova realidade, ficar isolado e preso em casa. Ela sente isso lá na Itália. Zé, você ia falar alguma coisa? I will put something else in this discussion. I'd like to ask, because after a year, something like a year here in Brazil, I started to see something that is made on art from this medium, okay? It's different from just play something in a cell phone or show or see a theater play made in internet. I started to see something made for this medium, and it started to be, it could be nice. How do you feel about it? Eu estou perguntando para isso porque eu estou falando que depois de um ano, né, nesse tempo de pandemia que a gente está, agora eu já começo a ver algumas coisas que estão sendo criadas para essas plataformas digitais, diferente de você mostrar um espetáculo de dança, ou de teatro, ou de bonecos, que foi filmado e mostrar na internet, né? Algo que começa a aparecer, alguma coisa que começa a ficar interessante, e eu estou pedindo a opinião deles todos sobre isso. Thank you, if you can talk something about. Me? Anyone, if for everybody, anyone. Anyone. Yeah, I think what you're saying is very important. I think if you have to make a show that has to go on a digital form, has to be done for that reason. You cannot, otherwise you just play video. And we all know as a puppeteer, theater people, that videos, when you send video for your show, it's like, it's so boring, it's so so I think it has to be something different. Absolutely. And yes. Let me translate. A Laura está falando que concorda plenamente com o Zé, que é necessário a gente pensar como levar o nosso trabalho pro online, né, para essas plataformas digitais, porque muitas vezes você levar só um vídeo de um espetáculo acaba sendo, eu ia falar boring, ele acaba sendo chato, não fica tão atraente. Então é um momento da gente pensar não só em levar o nosso trabalho para a internet, mas sim como levá-lo para a internet para que ele seja atraente. And I think it's more difficult for puppeteers because puppeteers are very crafty. They're not, there's a lot of puppetry in general, but, digital art digital media is, you have to study really. Like I would not know anything, So I can build a puppet, I can build a difficult puppet, but I don't know anything about digital platform. So I think for us it's more difficult.
E ela está falando que ela... Não, ok. Ela está falando que ela acha que até para os bonequeiros é mais complicado, porque a gente tem muita coisa do trabalho manual, de fazer o boneco ali manualmente, né? Com papel, com cola, com etc., com várias formas. Existem milhões de formas de bonecos, mas nesse caso do trabalho deles ali, que é mais manual, tem essa dificuldade de ter que aprender a linguagem digital para ver como levar esse boneco para essa nova linguagem. Anna, Dolls, who wants to say something about that? Yeah, for me. And now we have a project with India Adult Theater and me. We start a project, and I let also my work there in Kolkata in the theater, because I said and thought, oh, I come back soon, no problem. Yeah, now we must find another way to do this, and that means we must find a way to feel good with our work, but we must do that the communication and working together with this electronic medium. We must do something with film. You are doing something in Hamburg, some experiences with videos, no? You sent me. Yes. Let me translate. I'm on the way. Yeah. Let me translate. A Ana está falando que ela tem muita dificuldade com essa coisa da tecnologia e que, por exemplo, eles tinham um trabalho em parceria com o Dolls Theatre na Índia, que eles iam começar e por causa da pandemia isso ficou isolado, e que agora ela está começando a pensar maneiras digitais de fazer essas conexões com outros grupos. Já até respondendo um pouco a pergunta aqui da Cia de caricaturas. Aí eu perguntei para ela, porque ela me manda, ela fica treinando lá na casa dela, ela me manda várias coisas lindas, que ela está fazendo experimentos no teatro de sombra com vídeos. Depois, quando que agora eu estou aqui na tradução, não consigo ter 500 mãos aqui, mas quando tiver o show dela, eu vou colocar as redes sociais da Ana para vocês seguirem também, acompanharem, não só dela, dos três, para vocês acompanharem também um pouco do que eles fazem lá. That's it? Something else, Ana? Yeah, for me, sorry. I mean, it's just very difficult because I'm alone here with this technical questions and things, and I don't know how to use it. And the young people can use it more intuitive and faster. For me, it is more complicated, I think. It takes a long time. Now it took 1 year that I now maybe have an idea how we can work together. Also, it is very difficult, this working online. And the question was at the beginning, we feel now more near with this online and with this connected on this medium. I don't know. It is complicated and it is not direct. But I take a workshop in Jerusalem. Okay, so I don't go to Jerusalem, but I did it online. And Laura, I did also something what I did not before. I learned something new in this time. Ela está falando que realmente para ela é bem complicada essa questão tecnológica, ela não é uma pessoa da tecnologia e que ela fica até ansiosa ali de ver que os jovens aprendem tão rápido, estão entrando tão rápido nessa tecnologia, esse mundo tecnológico, e ela está ali há 1 ano tentando entender como fazer, como trabalhar com a tecnologia, e o que ela fez recentemente foi um workshop para Jerusalém, né, da casa dela, e ela acabou aprendendo muito sobre a tecnologia e como pôde para realizar esse workshop aí com o povo lá de Jerusalém. Thank you, Anna. I will pass the words to Dolls Theatre. Yes, artisans from different art field, they face most difficult times during the pandemic time, including the puppeteers of our country. And they, the most of the puppeteer, those who are live in the village, I mean the traditional puppeteer, they can't maintain the
online performances. And most of the online performances are offered for free. No payment for online shows. So it's a very difficult time they passed. The puppeteer those are live in the city, and we have some friends. We collect some monies from and contribute some of our friends also, and we distribute the monies the traditional puppeteer. Let me check if I understood. You say that the traditional puppeteers in India are doing some shows online, but for free. Yes. No, not only the traditionals. I mean the performance for the artists offered free during the pandemic. And online performance, they are not ready to pay the proper fees. No one paid the shows. No one. Even the government also. The organization and those who arrange festivals before the pandemic and pay for the artists. They also use the videos for the free. And later, when the artists talked about it, they start to pay for the seminars and for the performance. But it's later. And the traditional puppeteers have mainly they faces the technical problems for the online performance. Traditional puppeteers or artists, they don't have any access to perform online. They don't have technical knowledge, as well as they don't have any internet connection. Some areas, some villages. So it's very difficult for them to survive online. Okay, so at first they show some videos and no one was getting paid. Then later the government pay a few for some videos that they show. And for the traditional and the oldest, it's more difficult to play online because they don't know how to work with the online thing. Ok, let me translate. Então eles disseram que mesmo antes da pandemia, eles tinham ali como é que fala em português? Eles tinham não uma tradição, mas eles acabavam vendo alguns shows de bonecos, de arte, passando online. Isso era de certa forma comum, mas eram vídeos que eram transmitidos sem nenhum pagamento, sem nenhuma cobrança de ingresso, era tudo feito de graça ali. E com o começo da pandemia, se continuou esse costume e eles continuaram sem receber e brigaram para receberem alguma coisa, que depois eles acabaram recebendo alguma quantia do governo. Mas que, principalmente para os mais velhos, os que trabalham mais com o teatro de bonecos tradicional, como disse a Ana, é muito mais difícil eles conseguirem esse acesso à internet, à tecnologia, a levar o trabalho dele para a internet. Então, uma grande dificuldade que os mais tradicionais e mais velhos ali na Índia também estão passando, porque parece que nem todo mundo ali também tem um acesso fácil à internet. Alguma coisa? And I want to say, mostly in online performance, we miss the audience reaction which we get from the live performance, and which is the key. I mean, the main source of our energy to perform. So, Índia, em Germany, Itália, em Brasil. Eles estão falando que eles sentem, mesmo fazendo o show online ali, eles sentem muita falta da audiência, que é inexplicável. I like because I'm translating Portuguese and everyone is like, yes. Are you understanding Portuguese? I understand. I know. But in India, they are, yes. But I would like to say something because about this, how to translate a show, like the performance prelude, is going to be in a festival. I was supposed to do it in September in online, but like in live, in real time. And we were thinking how to do this with the director. So we were thinking what to do. And
we thought about working 4 days together, so that we can think how to use the public in real time for this performance, what they can do. Maybe they can put the makeup, maybe they can lie down in bed, and maybe, you can create a situation where there is like some kind of communication, exchange of communication through the medium, the digital medium. And then we had to stop because the government blocked us. They say, no, you cannot travel. So we couldn't do it. But for for 2 months, we were thinking how to transfer the prelude into something done on real time. Real time, but online, right? Online, yeah, real time online, of course, yes. Mm-hmm. And why the government didn't allow you to do that? Because it was a time where all the COVID was going really high, so they blocked again the whole thing. You must travel to another city. I had to travel like 10 hours to go. Okay. Not to play, but to do the residency with the technician, because you need technician to go in real time. Yeah. Ela falou que em setembro do ano passado, eles estavam pensando em fazer o Prelúdio, que é o espetáculo que vai passar aqui, acho que sábado, 1 da tarde. Eles estavam pensando em como fazer esse vídeo, essa apresentação em real time, em tempo real, online. E eles estavam pensando muito como fazer essa conexão com o público que o trabalho exige, como que eles iam se comunicar com o público, pensar algumas maneiras ali. Mas aí eles teriam que viajar cerca de 3 horas para o lugar ali onde eles iam fazer uma residência com os técnicos para fazer essa apresentação online, essa transmissão em real time. E aí, um pouco antes, o governo bloqueou qualquer tipo de viagem na Itália por causa da situação pandêmica, e eles acabaram tendo que cancelar e não conseguiram realizar essa performance aí em formato live. Zé, Thiago? Eu queria... Estou um pouco em duas coisas aqui, porque... Eu avisei o pessoal. Justamente as problemáticas com as nossas lutas é que envolvem a gente nesses trabalhos. Eu não sei se vocês comentaram no processo da lei de fomento aqui, a gente leu e estudou as leis da Itália. Cortou, a gente estudou as leis da Itália, é isso que você falou? E era isso que eu queria perguntar, porque assim, a lei de fomento, ela veio de um movimento que chamava o Arte contra a Barbárie, isso na década de 90. Então ela foi escrita aqui, ela foi formulada, mas ela foi estudada e cotejada com outras leis de outros lugares. Parece que da Itália, as leis da França, mas especialmente a da Itália, que é uma companheira muito engajada nas lutas aí, que é a Márcia de Barros. Ela estava na Itália nesse período. E ela volta de lá e ela traz a lei dos núcleos estáveis da Itália. E de estabilidade, eu queria saber se essa lei ainda existe. Que é uma lei que a gente leu aqui, que é uma lei de estabilidade, que os grupos ficavam com trabalho durante 2 anos e depois renovavam esses trabalhos lá na Itália e renovavam esse processo. Aí depois eu pergunta. Tá. Laura, você entendeu o português? I understand, but the line is funny. I cannot hear everything. I'll translate for Anna in the Dose Theater also. Thiago is saying that we have in São Paulo a law for the government support called Fomento ao Teatro. And this law, it was created after the people from the theater in São Paulo studied some laws from other countries, especially one from Italy. One law that it was for established companies, oldest companies. So he's asking if this law is still working in Italy, if you know something about that, if you can tell us something about how it is working in Italy with this law. I'm not sure exactly what he's talking about. Like, we have a Fondo Unico per lo Spettacolo, which is,
a foundation that gives money for shows. And every year or every few years, they have a certain amount of companies that get money. Usually it's very well established company. And usually it's like big companies, like, often they have a theater or they are foundations or they have, secretary, they kind of, they have all the people that needs to be working in a theater. So this is still happening. There is a lot of controversial. Oh, okay. You say this first. Translate first. Okay. She's saying that ela não tem certeza exatamente do que o Thiago está falando. O que ela conhece é que existe um grande fundo, né, de cultura lá na Itália e que ele acaba subsidiando companhias estabelecidas, né, que a gente fala que às vezes vai vindo a palavra em inglês, eu não lembro como que é em português. São as companhias estão estabelecidas há muito tempo, mas que aí tem uma grande controvérsia lá, porque são companhias muito grandes, que geralmente são representadas por uma fundação, e aí acabam recebendo esse dinheiro do governo. Is that? Yeah, yes and no. So basically, there are some big established companies, mostly are bigger companies. Or more important. Let me translate in real time. Yeah. Ela falou que essas são as companhias maiores, né? São as mais estabelecidas, as mais importantes. Yes, or more well-known. Let's say a very, very good director, very important director or something. Que são dirigidas por grandes e importantes diretores italianos. Something else? But at the same time, yes, at the same time, this is also controversial because when you get money from this fund, you don't get, in Italy, you never get the money. Let's say you're working, I'm doing a show today, I'll get the money from maybe 6 or 7 months, maybe 1 year. It's the same thing with the fund, the big money. So I had many friends in the dance world that they were getting some money to organize, also to put productions, and they decided not to do it anymore because it was too difficult. You're saying about your friends, they stopped working in those companies. No, they stop getting the money. They say, no, thank you, don't give us the money. Because it was coming 2-3 years later, yes. Ela está dizendo que... I'll speak slowly so you can help me if I say something wrong. Yes. Ela disse que o que acontece é que mesmo essas companhias que ganham essa verba, elas ganham por um período de 6 meses, 1 ano, e ela falou que tem 3 years. 3 years also. You don't know exactly what is the how long does it take to get the money. Tá. Às vezes, então ela está falando que muitas vezes eles não sabem nem quando vão receber o dinheiro, que às vezes demora até 3 anos para esse dinheiro que foi aprovado chegar para eles. E que muitas companhias, mesmo essas que são estabelecidas, grandes, conhecidas e tal, chega um momento que elas falam, não, eu não quero dinheiro porque está dando muita confusão, está atrapalhando o trabalho, e eles acabam abrindo mão desse suporte do governo por causa dessas burocracias que tem lá e esse atraso para o pagamento. Is that right? Yeah, I think it's always difficult to get it right when we come down to this. I think France and Germany have much better system, as far as I know, than Italy. Italy, I think, is among the worst in Europe, maybe the worst. Ela está falando que ela acredita que a Alemanha tem um modelo de subsídio mais interessante, mais France. E França também? Germany and France. Que a Alemanha e a França parece que tem modelos de subsídios mais interessantes, porque na Itália é considerado, lá na Itália, a pior forma de subsídio de governo para as companhias. Ana, is it what Thiago was asking about? É isso que você está perguntando? Ou explicou o que você queria, Thiago? Sim, é que eu ouvi falar dessa lei que mantinha os grupos por 2 anos, né?
He's saying that he heard about this law that support the established groups for 2 years. Yeah. Well, they have very different projects. Also, residencies sometimes is 3 years by 3 years, so you get money for 3 years. You know? Yes. Ela falou que tem vários tipos de projetos e que algumas vezes você recebeu dinheiro para 3 anos de projeto. But sometimes, no. I'll do what I was saying is that you don't always get the money. That's what I'm saying. It's not 100% sure you get the money when you get the money. Não so you have to be big to spend money. Então o que ela está falando é que você nunca tem a certeza se vai ganhar o dinheiro e quando vai ganhar o dinheiro. Então que você precisa ser grande para ter dinheiro para gastar, para depois receber também e continuar o trabalho. Eu vou perguntar para a Ana, como ela citou o modelo da Alemanha como um dos mais interessantes ali da Europa, se a Ana sabe alguma coisa do modelo alemão. Ana, do you know something about how the German government support the established companies in Germany? Because Laura said that in Italy they heard that in Germany has a great support government program for the culture. Also, I don't know a company who get money. I only know institution like a museum or these big houses. They get supported by money. Also, also there is a money, and some groups get money. Some, I'm not in this circle. And I also don't fight for this because it takes a lot of time. And I'm an artist, and I cannot fight the whole time. Then I have no time to do my things. Ok. A Ana disse que ela sabe que tem, mas ela não conhece grupos que recebam esse suporte do governo, né? O que ela sabe é que esse suporte mais estável aí, quem acaba ganhando são os grandes teatros, os museus, mas os outros grupos que ela sabe, eles têm que lutar por esse suporte, por esse subsídio do governo, mas que é tão difícil conseguir que ela mesma nem tenta, porque há uma burocracia gigantesca, e ela falou que se ela ficar tentando o dinheiro do governo, ela não vai ter tempo para fazer o trabalho dela. And this money, this is for the writers, for the musician, for the theater, for all. And everyone will have something of that. I don't fight. I don't fight for this. I'm booked in children's theater normally 3 times in the year for 1 or 2 shows, and they are in this system. They got support for their theater, and so I got also my money. Ok. Ela está falando que essa única fazenda que o governo alemão dá é para todas as áreas. Então você acaba concorrendo com todas as áreas. E o que ela faz é que 2, 3 vezes no ano, mais ou menos, ela apresenta nesses teatros que acabam recebendo esse dinheiro do governo. Então ela recebe esse dinheiro, uma parte desse dinheiro, mas não é direto do governo, né? É como se o teatro estivesse propondo um projeto e através do projeto do teatro ela recebe um cachê. Thank you, Ana. You're welcome. Next question. Próxima pergunta. Temos aqui pergunta. Eu estou vendo sempre perguntando. Aqui tem uma do Ruben Val. Have any of these groups ever had problems due to the language or cultural shock at a festival outside home? Did you get? I'm saying again. One YouTuber question.
Have any of you, of the groups here, né? Ana, Laura, and Trolls Theater, ever had problems due to the language or cultural shock at a festival outside your home? Say, Anna, say yes. Yeah, I got some shocks, yeah, and I got some problems, but it's not a problem for me to get a shock or a problem. Also, it is a normal life for me to. Sometimes I'm shocked about something, and I'm wondering how it works. But when I come back to Germany, I got a shock when I come back from Thailand, maybe. This is in Thailand very clean at the stations, also Taiwan. Then I got a shock when I come back to Germany because our stations are so dirty, you cannot believe. And then I think, hey, what has happened with these people here? So I got shocked in my own home. Uau! A Ana tá dizendo, eu vou até falar um pouquinho mais do que ela falou, porque eu conheço um pouco do histórico dela. Ela é uma pessoa que, quando tem um festival em Taiwan, por exemplo, ela foi uma semana antes, alugou uma motinho lá, aquelas scooter da Honda, fez a ilha inteira, fez o mesmo em Taiwan. Ela gosta de ir pro lugar e viver a cultura do lugar. Ela vai entrando nos lugares sem falar mesmo e consegue massagem, consegue chá, consegue comida, consegue estadia de graça. É incrível, ela vai para o país e mergulha. E ela fala que sim, que ela sente muito esse choque de cultura quando ela vai para os outros países, mas que ela adora, que a vida dela é essa, e que muitas vezes ela se sente chocada quando ela volta para a Alemanha. Quando, por exemplo, quando ela voltou de Taiwan, quando ela voltou da Tailândia, que ela se sentiu que as estações ali na Alemanha, tudo muito sujo, o povo diferente, ela ficou se perguntando o que está acontecendo com esse povo aqui, tendo um choque com a própria cultura depois de ficar um tempão aí, que ela viaja, como eu disse, fica um mês, 2, às vezes ela emenda vários festivais, ainda de país para país ali. A Ana é uma grande aventureira, faz isso há mais de 15 anos já. Thank you, Ana. Laura, do you want to say something about that? Laura, you are muted, or... I'm okay now. Okay. I'm back. My internet connection went away. So I think that what this person was asking is not so much of like my personal shock on traveling in another culture. I think he's asking the internet in Italy related is to not the working. performance. Is it? Just a second. Just go. No, I got you. You say something that he's asking about the show, not about the personally. Say what you want, because it's in general. It's not. Say if you want to say about your show, about your just experience. So for me, no, yeah. Cultural shock. I wouldn't really say cultural shock. There are a lot of different things when you're traveling, and I think this is the good part of traveling. So sometimes there are a lot of misunderstanding when you have to travel with work while working. You're not on vacation, so a cultural misunderstanding can be like, you have a small show like this, like mine, and then I have 500 people that cannot see it. So that's a problem for me, It's a problem for the public. But beside that, I don't think I have too many. Let me translate. Look, if I remember everything, you say like 500 people to watch your show? I'm just saying, it happened. But I asked for me more, for Dorme, small puppet. I asked for 50 people, and then I got, a big theater. Ela falou que acontece esse choque de culturas, realmente, quando ela viaja para fora. E também tem esse choque, essa coisa dos maus entendimentos que acontece muito. De você estar conversando com outras pessoas de outra língua, aí você acaba usando o inglês ali com um intermediário, mas o inglês não é nem tão natural para eles, nem tão natural para a gente, acaba dando esses maus entendimentos. Por exemplo, ela disse que foi a fazer o Dorme, que é um espetáculo dela,
que é um boneco pequenininho, e ela falou que ela poderia apresentar para até 50 pessoas. E quando ela chegou no festival para apresentar, colocaram ela para apresentar para 500 pessoas, porque se confundiram ali com o limite da audiência. No, it wasn't a confusion. I think it was, they're like, why she wants to do for these little people? Let's do for a lot of people. Okay. And I say, no, I want to do 10 shows. I'm okay. You don't have to pay extra. I do it, but don't give me all these people, you know? Ela falou que ela acha que nem foi tanto um erro com o número, que foi tipo assim, não, mas tá vindo uma pessoa da Itália para apresentar aqui, a gente vai colocar só 50 pessoas, vamos colocar todo mundo. Ela falou, não, vocês que me paguem mais e eu faço mais vezes e eu consigo mostrar, não dá para mostrar para 500 pessoas o espetáculo. And this especially happens in Asia. Isso aconteceu na Ásia. Especially in Asia. Mm-hmm. But it's not a cultural shock. It's a misunderstanding, not understanding. There's a little bit of cultural difference, but not big problems, really. Ela falou que não são grandes problemas, mas ela acha que nem é tanto um choque cultural, é mais um mal-entendido ali que acaba acontecendo nessas viagens. And you guys from Dolls Theater, some cultural shock traveling around the world? Actually, in India, puppetry always regarded as apart from the theater. You know, the theater practitioners, they always think puppetry as a separate art form. I mean, it's they are not categorize it as a theater. And can you hear me? I'm clear? It's cutted. I'm listening so. But someone help me. You say something about the teenagers? No, not the theater. No. Theater here regarded as a, regarded as a separate art form. Theater practitioner, they always treat puppetry as a separate art form. They are not treated as a theater. And you are saying that the puppet theater has treatment separated from the theater. And the theater always they use the puppet as a props, but not as a part of their acting. But which is very much used in international, when we attend any international festivals, we show the performance and the acceptance, with the human acting. It's very, it's very shocking for us because here in India, people are not used to see puppet as a puppet as a theater actor. They are usually used to see puppet as a puppet, not as an actor. So it's very it's shocking for us. Okay. I'm seeing if I understood, Laura, anything you help me? Yeah. You understand the Portuguese? Ela disse que o que ela viu de mais chocante assim é que na Índia eles têm um tratamento diferente ali do teatro para o teatro com bonecos. E que tem festivais internacionais que eles participaram, que muitas vezes eles viam o bonecos não sendo tratado como puppets, né, como boneco de teatro, mas usado como adereço. E que, como eles têm essa grande tradição ali dos bonecos na Índia, ela sentiu isso daí com um grande choque cultural. I understood right, Laura? A gente está tendo problemas de internet na Itália, na Índia, tá uma delícia. Está cortando aqui para mim o que eles falaram. Thiago, Zé, querem fazer mais alguma pergunta? Eu queria perguntar sobre que aqui a gente tem alguns movimentos fortes, né, de teatro de grupo, de teatro, e as organizações, os sindicatos, as cooperativas. Eu queria perguntar um pouquinho como é que o pessoal do teatro, tanto do teatro de bonecos como o outro, como que eles se organizam? Se
as experiências de organização lá. Tá. So Thiago is asking that in Brazil we have some organizations, popular organization between the artists like theater movements or dance movements or many arts together discussing about the culture in Brazil, the syndicated cooperatives, something, I don't know even the words in English is like that, but we have some organizations to work together for the culture to get better in Brazil. If you guys have something like that, some popular organization or some institutional organization to make the things better for the culture in Italy, Germany, and India. As I was saying, this pandemic did something very magical in that sense, because the theater people, including technicians, theater practitioners, everybody got together like this for the first time in Italy, as far as I remember, huh? Let me translate. Ela está falando que é engraçado, que é parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, que na Itália, essa situação pandêmica juntou diferentes artistas, técnicos, trabalhadores dos teatros, juntos, para tentar alguma coisa juntos com o governo italiano. And so we had all these problems about getting of money at the beginning. Well, we didn't get to open the theaters. We were supposed to have the theaters open at the end of March, but now we are again in lockdown, so no theater, which is crazy because it's the only place that can be really protected. If you think about it, supermarket cannot be protected, shopping mall cannot be protected, but theater, you can put space and, so there's a lot of a fight in that sense. And also there's a lot of fight about recognition of a profession, because in Italy... Wait the because. Ela falou que... deixa eu tentar lembrar. Ela falou que desde... tá acabando a bateria. Desde março eles teriam os teatros abertos, mas como voltou essa questão do lockdown, os teatros estão fechados, e que eles acham isso estranho porque é um lugar que poderia ser muito mais protegido do que, por exemplo, dos shoppings, os supermercados, que você acaba tendo contatos muito maiores do que num teatro onde você poderia espaçar as pessoas, mantendo distância, diminuir a capacidade, as pessoas estarem mais protegidas, um lugar mais fácil de se cuidar, de se diminuir os casos pandêmicos. Keep going, please. So I forgot what I was saying, but actually, what the big thing is happening now with the syndicate? I'm not sure. Sindacato. I don't know. The union. The union. The union. The union. Thank you. The union. Yes. What's happening now with the union is that they're trying to get theater practitioners and theater people recognized as professionals, because in Italy there is always this idea that if you do theater, okay, but how do you live? What do you live with? And if you do puppetry, it's like even in a airport they stop you, say, "What's your job?" and say, "I'm a puppeteer," or like, "I'm a dancer." Say, "Okay, but how do you make money?" Like, come on, And this is like very common even in the government. Even in the Ministry of Culture. Wow. It's the same in Brazil. No, it's not the same. I saw it. It's closer. No, it's better in Brazil. It's much better than in Italy. I'm telling you, I saw it. Okay, I trust you. Ela está dizendo que na Itália eles têm um grande esforço ali para o reconhecimento do trabalho do artista, do bonequeiro, do teatro, do ator, porque eles não têm esse reconhecimento, então eles trabalham junto aos sindicatos ali para que seja reconhecido essa profissão, que muitas vezes eles são que trabalham com teatro, mas o que você faz para ganhar dinheiro? E quando se fala de boneco, ela disse que ainda é pior ainda, né? E que ela viu aqui, porque a Laura, a gente trouxe ela para cá em 2014, uma vez para um festival, ela já veio acho que umas 2, 3 vezes para se apresentar em Sescs, então ela já conheceu um pouquinho aqui do Brasil, então ela falou que no Brasil, pelo que ela conheceu,
está muito à frente desse reconhecimento da profissão do artista, do ator, do bonequeiro, do que na Itália. Is that? But now I feel the same for all artists in Germany. Also now is the situation for all this because we have all no work. We have a lockdown since 1 year. We have all our performances cancelled. All contracts are sleeping, and we have no way to earn money. No one take care of us. They say they take care and say, oh, we don't let you fall down, you artists. We take care of you, but it is. I don't know what has happened with our culture. We have no more culture. It is stopped. We cannot work. The culture is stopped. We have no culture. No one needs us. They want, if the lockdown is over, they open the hair cutter. The people can go let their fingernails and cut their hair. So I get crazy with that. I cannot understand. I don't understand. A Ana está dizendo que eles estão lá há praticamente 1 ano em lockdown, que os teatros estão fechados, eles não conseguem trabalhar, não tem cultura no país, por mais que lá eles falem que estão dando suporte, que estão ajudando a cultura, ela fala, não tem cultura no país. Eu fico indignada quando eu vejo que, quando falam de acabar o lockdown aqui, se fala em as pessoas poderem ir no salão de beleza, irem cortar o cabelo, irem fazer a unha, mas o artista continua sem trabalho, sem suporte. Eles falam que estão dando suporte aos artistas, mas na verdade eles não estão. Thank you, Ana. Doll Theater. Laura saying that the internet is very bad sometimes. I know a internet está passando perrengue lá na Itália também. Now it's okay, but Brazil is the sometimes same. you have. Yeah, okay. We have the same thing here. Anna, I would like to ask you something. When the pandemic state started, well, I heard that Germany give to the artist something like 5,000 euros each one, and that there is someone that shows me that money on their account, that it happened, it's for all or not. Eu estou fazendo uma pergunta para ela que quando começou a pandemia, chegou aqui para a gente no Brasil que a Alemanha estava dando 5.000 euros para cada artista poder ficar em casa e cuidar da pandemia. E eu cheguei a ver de uma pessoa que eu conheço, ela me mostrou isso. Estou perguntando se isso foi geral e para todo mundo ou não. Please, Anna. Yeah, I hear also about that. Nice to hear that, huh? Nice to have one who shows you the money. Wow, you can be lucky. Okay, you can try to get this money. It's very complicated, and for some people don't work because they earn not enough money before. They must show the government that you have in November in 2020, I don't know, 50% of the whole income, I don't know, something. It don't work because sometimes I have work, sometimes I had no work. Then I take my money from the time I earned enough and go somewhere. Maybe I get money there, maybe not. This system don't work with me. Yes, I hear it also about, and I can read it in internet, and I tried it one time more, but it is not for all. If you hear it in the radio, you think, it's for all. People tell me it's for all. No, it's not. Not everyone get. I got 1 year ago 2,500 euro. I'm happy about that. Let me translate.
Ela está dizendo que, uau, que sortuda essa pessoa que mostrou a conta para o Zé, aí, o valor para o Zé, porque ela também ouviu lá, mas que isso não é verdade, que poucas pessoas ganharam, ela não conhece ninguém que ganhou, ela mesma ganhou 2.500 euros por já faz um ano, e foi o único dinheiro que ela conseguiu, e que ela não sabe o que fazer ali para conseguir a grana, que quando você ouve no rádio parece que é verdade, que está todo mundo ganhando, que está todo mundo bem na Alemanha, mas que a real não é essa. I think in Germany, like my daughter, she lives in Berlin, and she's a graphic novel. She makes graphic novels. A great one. And she I think it's Berlin Land. They gave 5,000. Berlin. But it was because she got it. She got it 2 days after she did she applied online, and after 2 days it was on her so you think bank account. It was something from the city, not from the federal. I also know a puppeteer from Berlin, Thomas Erfurt, and he didn't get any money. And he was like, how do you get this money? And I think is that not everybody could get into it. The system got blocked also. There were many, many problems. So some people, the same thing happened in Italy. I got 5,000 euro from Italian government, but many people hasn't got because their application didn't go through the first time, then it got stopped. This kind of technical, bureaucratic problem. Yeah. Oh, yes. Ela está dizendo que a filha dela mora em Berlim, ela faz ilustrações, ela faz lindos desenhos, eu conheço o trabalho da filha dela um pouquinho, e ela recebeu a verba lá do governo em Berlim. Ela acha que talvez tenha sido o governo de Berlim que pagou esses 5.000 euros, e que a filha dela fez a aplicação ali, fez o formulário e tal, ganhou a aplicação, e 2 dias depois recebeu já o dinheiro na conta dela, mas que também um bonequeiro que mora lá, amigo dela, o Thomas, na cidade de Berlim, ele mora na cidade de Berlim, ele tentou enviar, não conseguiu enviar, e tem toda a burocracia do envio e tal, depois eles bloquearam a plataforma, não se pôde mais enviar, e aí ele ficou sem essa verba, ele ficou até tentando descobrir como conseguiram, porque ele mesmo acabou ficando sem. I must go for 1 minute because I need my cell phone charge. I'm getting out of battery. So, Zé, segura a onda aí, fala um pouquinho, explica um pouquinho aí da situação aqui no Brasil. Eu já volto. 1 minuto, prometo. É só buscar o carregador porque a minha bateria está indo embora. So, just in Brazil, from this pandemic state, we have a cultural effort from us, from the workers, and with some politicians. We made a law named Aldir Blanc. We get a new law named Aldir Blanc for culture. Now, Aldir Blanc, it was a Brazilian musician, very famous, and it brings something like 600,000 euros, 3 billion reals from all country, for all the country, and we can do it by the effort for the works of culture and some politicians that we work together to make this. And now, at this moment, we are doing the jobs provided by this money. So you are in a festival that was made by this money, by this money that was given to us from the pandemic situation. And we are here. I will just talk to the Brazilian. I will translate. Eu estou falando para ela da situação nossa aqui da pandemia, da criação da Lei Aldir Blanc, que foi um esforço nosso, dos fazedores de cultura,
junto com alguns políticos, que deu para nós 3 bilhões de reais no país inteiro, e que nesse momento agora a gente está entrando na fase da realização dos projetos. Basicamente agora a gente está entrando na fase de realização dos projetos e contando para eles que, inclusive, eles agora, neste minuto, estão aqui com a gente na realização de uma atividade que é desse festival, né? Quer voltar, Rô? Voltei aqui, você falou em inglês e em português, está todo mundo sabendo o que você disse? Tá todo mundo atualizado. Tá bom, não, aqui, você quer fazer pergunta, você e o Zé, eu estou aqui só de tradutor. Tem mais alguma aí do chat, Rô? Porque eu acho que a conversa já foi boa, assim, em termos estruturais. Da minha parte, eu fiquei bem feliz. Acho que a gente chegou num lugar bom. Então, tem uma pergunta aqui. Então, eu vou fazer. Você quer fazer uma pergunta, Ti? Não, eu queria fazer na verdade, porque aí para ouvir, eu acho que dá uma contextualizada no que eu acho que o que a gente tem de ecossistema aí das culturas de políticas públicas, porque eu considero que eu acho que ele é um dos melhores que tem. Pelo que eu tenho conversado com outras pessoas de outros países, a gente conseguiu, não no Brasil, mas na cidade de São Paulo, através de muita luta, construir esse ecossistema. A gente tem hoje, para a cultura, perto de uma dezena de leis de fomento, que envolve teatro, dança, hip-hop, culturas populares. Só que, assim, no caso, a gente está numa luta porque eles são absolutamente insuficientes no tamanho da cidade de São Paulo. Você quer traduzir e voltar? Vou traduzir aqui. Thiago is saying that not in Brazil, but in São Paulo City, we have like a lot of, more than 10 laws to help the culture, because we fight a lot in São Paulo City against the government to make them help us. So we have like laws to help the dance and the theater, the hip hop, the music, the forró. This is remarkable for São Paulo City. That it's in the it's not in the same way as Brazil. São Paulo is almost outside Brazil, né? It's another reality here. Quer continuar, Ti? Sim. Então eu acho que isso se deve, e eu acho, na verdade, eu já estou fazendo política aqui. Eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento, essa ação aí que o QDQ está fazendo, e a gente trocar essas leis. Tentar pegar todas essas leis que foram criadas aqui em São Paulo, as leis que estão aí na Índia, na Alemanha, Itália e outros países, e tentar construir aí um movimento internacional de pensar trabalhadoras e trabalhadores da cultura, a partir do que funcionou em cada um desses países. Quer traduzir aí, Rodrigo? Vou traduzir. He said that we must start today with this meeting, with this festival, some laws exchange between Brazil, between Italy, between India, between Germany, and start to think global about some laws to help the culture workers, even in Brazil, even in Italy, even in India, even in Germany, because we are seeing there's something working better here, something working better in Italy, something else working better in other countries. That possibility to cross the reference to increase the laws, the cultural laws in all countries. I think. Oh, sorry. Something like all culture works in the world united. Agora ele foi para o inglês, ele está falando para a cultura trabalhar globalmente unida. You understand something? Yes, I think in this time, in this period, we're like walking on a border, like anything can happen. We can fall this part or that part. So it is very
it can be extremely fruitful, can give a lot of fruits, but it can be also, it just, everything can be taken away. So it is very important to keep the eyes open and A Laura está dizendo que a gente vive ali num limite, né, que ao mesmo tempo pode ser tão frutífero e render várias ações, como a sensação que dá é que de uma hora para outra também pode cair para o outro lado e acabar tudo e a gente se sentir perdido aí no que a gente está vivendo. It's a very extreme situation, so I think we can use it to our advantage somehow, É que é uma situação tão extrema que de alguma forma a gente pode usá-la a nosso favor. I think the culture is helping a lot of people in their home isolated. If it was not the culture, the people were crazier than they are nowadays. Oh, people here in Italy has been crazy enough. There's been a rising of children's abuse and women killing. It's been like skyrocket in Italy. Em Brasil, assim, ela está falando que lá na Itália está acontecendo as mesmas crises aqui de violência contra a mulher, da revolta das crianças e mesmo o maltratamento com as crianças nas casas. Forte. Quer concluir, tia? Já concluiu? Eu acho que a Ana queria falar. A Ana, isso que eu ia falar. Ana, you want to say something? Yeah, the worst thing for me as an artist, as a puppeteer, as an artist who do a lot of different things is I cannot do something only in my house, but it is difficult to communicate this because it is locked down again. And so it is, and also the government don't give every artist the money because he is an artist. It is only, I'm happy about that, but it is a small money for poor people that they have something to eat, but it's very small, but not, it is not these, identity, what's the name? The artists lose their identity because they are not needed. That is what I said before. And I think this is the worst thing for me, that we are not needed. The hair cutter is needed. I don't know, some silly things are needed, but the culture is not needed. I cannot understand that and I cannot accept it, but this is the situation here. Makes me crazy. Let me translate. Ana está falando que o que mais deixa ela louca ali, e ela tentou dizer isso da outra vez e agora ela traduziu com a palavra, de que o que faz a gente se sentir pior é a gente se sentir desnecessário para o que está acontecendo, porque você vê que eles dão o privilégio de abrir salões de beleza, coisas mais supérfluas, ao invés de incentivar e ajudar os artistas que estão ganhando uma grana pequena para conseguirem comer lá, deixa ela muito revoltada. É isso que ela quis dizer, que ela se sente inútil, e essa sensação de inutilidade que está corroendo ela aí nesse tempo de pandemia. Thank you, Ana. I will do the last question from the YouTubers, TV Mamulengo TV. He's saying, with this amount of difficulties, so you guys are having to have some support from your government. So what is the thing that keeping you guys keeping going on, keeping working, keeping believing? Because I'm an artist, so I do my work. Porque eu sou artista, o que eu faço é o meu trabalho. For me, it's like somehow I think because we are used to live in a very unpredictable way, sometimes we have money, sometimes we don't have money, sometimes we have work, sometimes we don't have work. And I personally raise a family with this job with 2 kids. So for me,
I feel like I'm so much stronger in a way than a lot of other people, you know, that is used to have at the end of the month is used to have the money, and you know, so like Anna was saying, it is a lot because as artists we need to keep creating. We can't stop creating because this is very basic of the artist. But also I think as artists, we are stronger because we're used to be in this kind of ups and downs. It doesn't, I don't know, it didn't really change economically, it didn't really change too much to me. Yeah, you know? that's right. Let me translate. A Laura está falando que essa impredicabilidade já é um pouco comum ao trabalho do artista e que esse estado alto e estar embaixo faz parte da vida do artista e que economicamente isso não alterou tanto, a pandemia não alterou tanto a vida dela economicamente, né? Altera no formato de se viver, de não poder trabalhar, mas ela com esse trabalho que ela disse que não é reconhecido lá, disse outra que não é reconhecido, com toda a diversidade que eles encontram ali na Itália, ela gerou uma família, ela criou 2 filhos com esse trabalho, então que prova que ela, como os artistas, são fortes para sobreviver a essas dificuldades que já faz parte da vida e que como artista a gente é sempre um criador e a essência da nossa vida é continuar criando. Yes, I think we keep finding ways to create even far away. It's not the best situation, like, you know. E a gente sempre busca alguma maneira de continuar criando, mesmo não sendo essa a melhor forma, a melhor maneira de se fazer hoje em dia, mas é como se fosse a nossa essência, continuar produzindo, continuar criando. Ficou resiliência. Resiliência. It's the same in Portuguese. In Dolls Theater, you are here yet? Yes, yes, we all spent our darkest time, I think, in this pandemic situation. We lost our job for 8 months. We don't earn a single penny for these 8 months. And I think like us, it's for everyone, creative work, creativity, and the puppets keep us alive. We make our new puppet, we make our new productions, and I'm still alive. A Chipana está dizendo que eles perderam o trabalho deles lá há 8 meses, que eles não trabalham mais, e que para ela continuar fazendo bonecos, continuar criando, é estar vivo. Então, é o que eles fazem para estar vivo. Então, eles continuam produzindo, eles continuam criando novos espetáculos, criando bonecos, porque é isso que é a vida deles, é isso que faz eles estarem vivos. Alguma coisa mais aqui, Zé, Thiago? Senão já são 2 horas de live. Eu vou caminhar para o fim. Não, nada a acrescentar. Eu acho que foi muito bom e eu agradeço muito a eles por ter essa troca com a gente e vamos curti-los no festival. I'd like to congratulate you and thank you for this conversation and really thank you. That's very good to know how it works in other countries and mainly see how near we are from the art production of the country. We are always the last one in the way. Thank you a lot. Thank you a lot. Thiago, quer dizer alguma coisa? Quero agradecer muito esse encontro, aprendi demais e tentar nos organizar internacionalmente aí, o que der. Tamo aí, Rodrigo, você está com essa tarefa aí. Obrigado, Thiago, obrigado. Muito simples essa tarefa. Thiago is saying that he learned a lot with us, and now I'm in charge to create an international artist movement to fight against the system around the world.
So I would like to say thank you to everyone. It's like 2 hours in this live, and I must start the next one that starts at 6, workshop to create masks for the children. So I just have to say thank you a lot, my friends. I miss you guys to visit you there. Thank you. It was nice to finally meet Anna and the Doll Theater and everybody else. I mean, thank you. We will meet again. Yeah, fighting. Yeah. Thank you, Thiago. And thank you for inviting us. So, yeah, thank you for inviting us. A Laura, eu conheço. Thank you also, Rodrigo. Thank you. Thank you that I meet you all. That makes me happy. I cannot touch you, but I see you. Great. I feel your vibe. E o Dolls Theater, eles já se conhecem de outros festivais que a gente esteve junto. A Laura, eu conheci ela aqui no Brasil quando ela veio para o nosso festival e também para outras apresentações. Então, eles não se conheciam, estão se conhecendo agora. Então, vamos começar essa cadeia aqui de artistas pelo mundo lutando contra o sistema. We are creating a movement of the artists to fight against the system around the world. It will be a Arts World War. A Guerra Mundial dos Artistas. Então, a gente se vê em breve, a gente se vê pela feira. See you guys, bye bye. Obrigado, Thiago. Obrigado, Zé, pela contribuição aí. Obrigada. Pela feira. Obrigado. Tchau. Obrigado, gente. Acompanhe o festival que está incrível. Acompanhe.